children. Praise the Lord, children. I hope you are all doing well by the grace of our Lord and Savior Jesus Christ. So, before we start our Sunday school, shall we come on our knees? We look unto God in prayer. Let us pray. Loving and gracious Almighty God, never changing God, the God who is same yesterday, today, and forever. Oh Lord, we are coming to thy feet, dear Lord, bowing down our heads, dear Lord, looking unto thy Lord, goodness and remembering thy faithfulness in all of our lives, dear Lord. We praise you, we adore you, thy greatest and highly exalted name in this evening time, dear Lord. Thank you for giving us this wonderful time to gather in thy presence. And also, though it is a pandemic situation, thank you for giving all the provisions to join in virtual Sunday school for our little children, dear Lord. Yes, you have loved us with an everlasting love that we are enjoying in our day-to-day life, and week after week you are showing thy goodness also towards us, dear Lord. Though we are unfaithful, you have never failed to show thy faithfulness in our life, dear Lord. We really, Lord, worship you and praise you, Lord. And also, Lord, in this evening time, as we have gathered in thy presence, Lord, we are looking unto thy grace. Lord, from thy throne, speak unto us, speak unto the little children, have their eyes be opened and have their eyes be enlightened by the word of God, dear Lord. Kindly sprinkle thy blood upon all of us who are taking part in this evening time, dear Lord. Cleanse us and use us for thy glory's sake, especially for thy kingdom, Lord. And Lord, remember each and every child who have joined, dear Lord. Please touch their hearts. Let the word may touch their hearts, dear Lord, so that they may be rooted and planted in thy word, dear Lord. And also help them to look unto the love, look unto the cross of Calvary, understanding thy suffering and agony that you have paid on the cross, dear Lord. And also binding all the powers of darkness in this evening time, seeking thy wonderful grace, Lord. I ask this prayer in Jesus' precious name. Amen. Okay, children. So I hope you have the song sheets. Keep the song sheets ready. We will sing and worship the Lord. Okay, children, from the song sheet, we will sing the first song. छोटा बच्चा मैं हूँ प्रभु.
Children, let us sing the same song, repeat the same song. We will sing only first and last stanza. Okay? First and last stanza. छोटा बच्चा मैं हूँ प्रभु, छोटा बच्चा मैं हूँ प्रभु, ग्रहण करो यीशु महान, मेरी प्रार्थना सुनो प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनो प्रभु, पापी मैं हूँ देखो प्रभु, पापों की क्षमा करो प्रभु, पापी मैं हूँ देखो प्रभु, पापों की क्षमा करो प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनो प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनो प्रभु, छोटा बच्चा मैं हूँ प्रभु, छोटा बच्चा मैं हूँ प्रभु, ग्रहण करो यीशु महान, मेरी प्रार्थना सुनो प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनो प्रभु, अर्पण करते हैं आपके लिए, हृदय से आपकी सेवा करें, अर्पण करते हैं आपके लिए, हृदय से आपकी सेवा करें, आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर दो, आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर दो, छोटा बच्चा मैं हूँ प्रभु, छोटा बच्चा मैं हूँ प्रभु, ग्रहण करो यीशु महान, मेरी प्रार्थना सुनो प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनो प्रभु. Okay, children, let us move on to the song number 2. Going forth with gladness to what lies before us. Going forth with gladness to what lies before us, climbing up the pathway Jesus' feet have trod. We will scorn the low way and will choose the highway, for it is the Christ way that will lead to God. There's a way to go, there's a way to grow. Jesus is the way, the truth, the life we know. Won't you come along? Won't you be made strong? And God's love shall guide us as we walk along. Growing in His knowledge, growing strong in service, growing deep in love and growing sweeter too. Only Christ can help us reach the goal we have chosen, and in tests and trials keep us strong and true. There's a way to go, there's a way to grow. Jesus is the way, the truth, the life we know. Won't you come along? Won't you be made strong? And God's love shall guide us as we walk along. Okay, very good. The truth and the
life. So we need to walk in the one way, that is Jesus way, right? Okay. So we'll sing the song number 3. Sainik hai hum sainik. I believe you are all singing actively along with us. सैनिक है हम सैनिक, राजाओं का राजा सैनिक है। सैनिक है हम सैनिक, राजाओं का राजा चलते हैं, चलते हैं, हम चलते हैं, यीशु राज के मार्ग में हम चलते हैं। सैनिक है हम सैनिक, राजाओं का राजा सैनिक है। सैनिक है हम सैनिक, राजाओं का राजा सैनिक है। यीशु हमारा मार्ग है, यीशु हमारा सत्य है। यीशु हमारा मार्ग है, यीशु हमारा सत्य है। चलते हैं हम चलते हैं, यीशु राज के मार्ग में हम चलते हैं। चलते हैं हम चलते हैं, यीशु राज के मार्ग में हम चलते हैं। सैनिक है हम सैनिक, राजाओं का राजा सैनिक है। सैनिक है हम सैनिक, राजाओं का राजा सैनिक है। यीशु हमारा जीवन, यीशु हमारा सब कुछ है। यीशु हमारा जीवन, यीशु हमारा सब कुछ है। चलते हैं हम चलते हैं, यीशु राज के मार्ग में हम चलते हैं। चलते हैं हम चलते हैं, यीशु राज के मार्ग में हम चलते हैं। सैनिक है हम सैनिक, राजाओं का राजा सैनिक है। सैनिक है हम सैनिक, राजाओं का राजा सैनिक है। Okay. We are all the soldiers of Lord Jesus Christ. So I believe you all sang with a full active voice, right? Okay. Let's move on to song number 5. There were 12 disciples. Okay.
There were 12 disciples, Jesus called to help him. Simon, Peter, Andrew, James, his brother John, Philip, Thomas, Matthew, James, the son of Alphaeus, Thaddeus, Simon, Judas, and Bartholomew. He has called us to, He has called us to. We are His disciples, I am one and you. He has called us to, He has called us to. We are His disciples, I am one and you. Repeat the song once again. There were 12 disciples, Jesus called to help him. Simon, Peter, Andrew, James, his brother John, Philip, Thomas, Matthew, James, the son of Alphaeus, Thaddeus, Simon, Judas, and Bartholomew. He has called us to, He has called us to. We are His disciples, I am one and you. He has called us to, He has called us to. We are His disciples, I am one and you. So children, there were 12 disciples, and now He is calling all of us, right? You can also be His disciple, following in the way of Lord Jesus Christ. Okay, children, and we missed the song number 4, so let us sing the song number 4. Dil mein dil mil chamka hai. दिल में दिल मिल चमका है, कैसा अद्भुत चमका है, और ये शोभा उसकी प्यारी प्यारी है। कैसा बजा है ये साथ मीठे गीतों की आवाज, और ये महिमा उसकी न्यारी न्यारी है। यीशु है जहाँ मैं रहूँगा सदा वहाँ। यीशु है जहाँ मैं रहूँगा सदा वहाँ। दिल में चमका है, कैसा अद्भुत चमका है, और ये शोभा उसकी प्यारी प्यारी है। कैसा बजा है ये साथ मीठे गीतों की आवाज, और ये महिमा उसकी न्यारी न्यारी है। यीशु है जहाँ मैं रहूँगा सदा वहाँ। यीशु है जहाँ मैं रहूँगा सदा वहाँ। Okay. I request you all to stand up, children. We'll move on to action songs. Before action songs, kindly sit down. We have a couple of videos also. We'll sing the song along with our children. So the first song is Abel, Amos, and John. They will lead us in singing in a couple of songs. This is the promise of love, which falling.
Okay, next song. आराधना हो आराधना आराधना Okay, very good. Let us all give silent claps for John, Abel, and Amos. Okay, very well done, children. May God bless you and keep up your talents. And everybody, I request you all to again brush up your talents, work on your talents, and so that God also may bless you all. So let us move on to action songs. I request you all to stand up, children. Okay, first song. First song. Vatasaru Jatasata. मराठी वाटसरू वाटसरू जात
असत जंगलातुनी लुटले तयास जखमी केले डाकुनी वाट सरुजात असत जंगलातुनी लुटले तयास जखमी केले डाकुनी तेथुनी आला परुषी पाहिले त्या माणसा सरळ निघाला तर पुढे सरळ निघाला लेविनेही पाहिले त्या जखमी माणसाला तोंड फिरून दुसऱ्या वाटेने गेला वाट सरुजात असत जंगलातुनी लुटले त्यास जखमी केले डाकुनी वाट सरुजात असत जंगलातुनी लुटले त्यास जखमी केले डाकुनी चांगलं समोरोनी पाहिले त्या माणसाला त्वरेने त्याने केली त्याची सहायता प्रिय भाव बहिणी ऐका जरा चांगली कामे करूनी साक्षी बनाल का वाट सरुजात असत जंगलातुनी लुटले तयास जखमी केले डाकुनी वाट सरुजात असत जंगलातुनी लुटले तयास जखमी केले डाकुनी. Okay, next song, second song from Action Songs. Every day praise the Lord, every hour worship the Lord. Every day, praise the Lord. Every hour, worship the Lord. Every minute, serve the Lord. Every second, thank the Lord. Every day, praise the Lord. Every hour, worship the Lord. Every minute, serve the Lord. Every second, thank the Lord. He is our creator. He is our salvation. He is our creator. He is our salvation. Every day, praise the Lord. Every hour, worship the Lord. Every minute, serve the Lord. Every second, thank the Lord. He is our healer. He is our solution. He is our healer. He is our solution. Every day, praise the Lord. Every hour, worship the Lord. Every minute, serve the Lord. Every second, thank the Lord. He is our provider. He is our protection. He is our provider. He is our protection. Every day, praise the Lord. Every hour, worship the Lord. Every second, serve the Lord. Every second, thank the Lord. Every day, praise the Lord. Every hour, worship the Lord. Every minute, serve the Lord. Every second, thank the Lord.
Okay, so are we praising and worshiping, serving and thanking the Lord, children? So every minute and every second, every hour, every day, we need to worship and praise our God, and we need to serve Him all the time because He's our creator, He's our provider, He's our salvation. So remembering this, every minute He is worthy to be praised. Okay, so let us also remember His love, singing song number 3, Love of Jesus, Sweet and Marvelous. Of Jesus, sweet and marvelous love of Jesus, sweet and marvelous love of Jesus, sweet and marvelous, so great, marvelous love. Higher than the mountain, deeper than the ocean, wider than the universe, so great, marvelous love. Love of Jesus, sweet and marvelous love of Jesus, sweet and marvelous love of Jesus, sweet and marvelous, so great, marvelous love. यीशु का प्यार अजीब है, यीशु का प्यार अजीब है, यीशु का प्यार अजीब है, ओ अजीब प्यार। ऊंचा इतना पहुंच ना सकूं, गहरा इतना जान ना सकूं, चौड़ा इतना नाप ना सकूं, ओ अजीब प्यार। यीशु का प्यार अजीब है, यीशु का प्यार अजीब है, यीशु का प्यार अजीब है, ओ अजीब प्यार। Okay. Song number 4. I hope you all remember this song which we had in our rally, right? So remembering once again, we sing this song. We learn to sing once again. Try to sing along with us and do the action. Tells all the angels, JESUS, the God calls all for heaven, we gladly answer yes. We're going to the mansion, happy day express. You're welcome all the people on happy day express. The way to come is just to trust in JESUS. So hear the call from heaven and gladly answer yes. Come with us, only people on happy day express. We're going to a mansion on a happy day express. The letters on the ancient JESUS. The God calls all for heaven, we gladly answer yes. We're going to the mansion on a happy day express. You're welcome. Okay, shall we repeat once again song? Same song. We're going to a mansion on a happy day express. The letters on the engine are JESUS. The God goes on for heaven, we gladly answer yes. We're going to a mansion on a happy day express. You're welcome all the people on the happy day express. The way to come is JESUS. So hear the call from heaven and gladly answer it. Come with us, all the people on the happy day express. We're going to a mansion. To the heavenly mansion,
Yes, right? So we all shout it yes and we'll sing the same song once again. You have to shout saying your answer. Yes. Huh? Okay? We're going to a mansion on a happy day express. The letters on the engine are JSUS. The God calls all for heaven, we gladly answer yes. We're going to the mansion on a happy day express. You're welcome all the people on a happy day express. The way to come is just to trust in JSUS. So hear the call from heaven and gladly answer yes. Come with us all the people on the happy day express. We're going to a mansion on a happy day express. The letters on the engine are JSUS. The God calls all for heaven, we gladly answer yes. We're going to the mansion on a happy day express. Okay, very good. And finally, we'll sing If I Have a Little White Box. If I have a little white box, I'll put my Jesus in. If I have a little white box, I'll put my Jesus in and take him out and kiss, kiss, kiss and show him to my friends. If I have a little black box, I'll put the Satan in and take him out and stamp, stamp, stamp and kick him to dustbin. If I have a little white box, I'll put my Jesus in and take him out and kiss, kiss, kiss and show him to my friend. Okay, children, sit down. As you're all doing the actions very well and also participating in the virtual Sunday school, God has blessed you all with gifts, right? Most of you have received the gifts, and Ashraj and Sarah are yet to receive. So wait, dears. You will be receiving soon. Okay? And apart from that, all of you who have received, I believe you're all happy with the gifts, isn't it, children? Are you happy or not with the gifts? Did you like the gifts? Yes, right? Yeah, because God has given them. So I believe you will do better in coming days. Okay. And shall we also sing? Today is Eshra's birthday. Shall we sing a happy birthday song for him? Shall we all stand up and sing a happy birthday song for Eshraj? Eshraj, please turn on your video. Eshraj, video pet. స్పీకర్ వ్యూలో యశ్రాజ్ లేరు ఉన్నారు ఇందాక డిస్కనెక్ట్ అయినట్టున్నారు సారిక Okay, I think they got disconnected. We'll wait for some time. Later we will sing for him. And meanwhile, let us lift up our Bibles and sing the Bible chorus. Madhacharuchipeksha Devachavachan.
रुचीपेक्षा देवाचे वचन किती गोड आहे मनुजा मादाच्या रुचीपेक्षा देवाचे वचन किती गोड आहे मनुजा आणि ज्याचे वचन प्रिय आहे ते सुखी होतील सदा आणि ज्याचे वचन प्रिय आहे ते सुखी होतील सदा मादाच्या रुचीपेक्षा देवाचे वचन किती गोड आहे मनुजा मादाच्या रुचीपेक्षा देवाचे वचन किती गोड आहे मनुजा. Okay. Sit down, children. Now it's a story time. Sit silently and listen carefully. Okay. प्रेज लॉर्ड बच्चों, चलो पहला नील डाउन करो, प्रेयर करेंगे. सब जन नील डाउन करो, 3 स्टेप्स में नील डाउन हो जाओ. పరిశుద్ధ తండ్రి, గొప్ప దేవ, అద్భుతకరుడా, ఆలోచనకర్త, బలమైన తండ్రి, నీ బంగారు పాదాల స్తోత్రం చేస్తుంటున్నాను తండ్రి. అవునైనా మీరు వారమంతయ్యో ప్రభా ఎట్టి పరిస్థితులు అయినప్పటికీ మమ్మల్ని పిల్లలను నీ సురక్షతలో నీ కౌచ కింద మమ్మల్ని వస్తూ కాచి కాపాడుతున్నా నా దేవా, నీకు స్తోత్రం చేస్తుంటున్నాను. ఈ దినం ప్రభు సజ్జ రెక్కలో మమ్మల్ని వస్తూ ప్రభా నీ సన్నిధిలో మేము కూర్చొని ప్రభా నేను ప్రభా నీ వాక్యం వినుటకు ప్రభా మేము అందరూ ప్రభా పిల్లలు మేము అందరిగా సిద్ధపడి ఉంటుండగా నీ దయ చూపించి నీ ఆత్మతో నింపి ప్రభా నైనా నేను నిలబడేదాన్ని దాసరాను ప్రభా ఏ ఉపయోగం లేదు నన్ను ప్రభా మీరే నాలో ఉండి ప్రభా నీ స్వరం వినిపించమని ప్రతి శబ్దం కానీ ఏ విషయమైనా కానీ కేవలం నీ తలంపులే రావాలని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను తండ్రి. సహాయం చేయండి ప్రభా. ప్రతి పిల్లలను మీరు విశేషంగా ఆశీర్వాదంగా చేయండి. ఈ వాక్యం ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ అవుతున్నదో నైనా పిల్లలే కాదు మేము కూడా నేర్చుకొని నీ రాకడ గురించి ఎలాగ ఎదురు చూడాలని మాకు నేర్పించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను. మేము కూడా ప్రభా ఈ స్టోరీ ద్వారా అనేక విషయాలు నేర్చుకుంటూ నైనాను సహాయపడమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను. నువ్వు స్పష్టంగా మాతో మాట్లాడండి తండ్రి, నువ్వు సహాయం చేయి. అవును తండ్రి, మీరు అంటున్నాను సారంగా నీ వాక్యం ప్రభా అంటున్నగా ప్రభా నైనా పంట అయితే విస్తారంగా ఉంటున్నది, పనివారు తక్కువ అంటున్నావు తండ్రి. మా పిల్లల పైన నీ దయ ఉంచి ప్రభా స్టోరీ ద్వారా ప్రభా నైనా మీరు మాట్లాడి పిల్లలకు మీరు లేవనెత్తాలని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను. ప్రతి పిల్లలకు నైనా చిన్నప్పుడే నీకు హృదయం ఇచ్చి ప్రభా నీ భక్తుల వలె చేసుకోమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను. సహాయం చేయండి నైనా. పిల్లలకు స్పెషల్గా జాన్ను కూడా మీరు ముట్టండి, సంపూర్ణ ఆరోగ్యం దయచేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను. ప్రతి పిల్లలు ఇంకా ఎవరైతే కనెక్ట్ కాలేదో ప్రభా వారు కూడా కనెక్ట్ అవుటకు నువ్వు సహాయపడండి నైనా. శత్రు సైతాన్ని ఏ విషయం డిస్టర్బెన్స్ చేయకుండా, నెట్ ప్రాబ్లం ఏం రాకుండా ప్రభా ప్రతిదీ నీ నామన బంధించి కేవలం నీ స్వరం వినట్టుకు నువ్వు దయచేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను. సహాయం చేయండి తండ్రి. నువ్వు కూడిక ఆది అంతం ఉండి నడిపించుకొని ప్రతి దాంట్లో మహిమ పొందమని ఈ చిన్న ప్రార్థన నన్ను తగ్గిస్తూ నేను హెచ్చిస్తూ యేసు పరిశుద్ధ నామమున అడిగి వేడుచుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. बच्चों आज हम स्टोरी का नाम है, जो नाम है वो द नैरो डोर. स्टोरी का नाम है द नैरो डोर. नैरो का मतलब एक छोटा जो रोड है वो पाथ, नैरो पाथ बोले तो एक छोटा है रोड, और जो बड़ा रोड है उसका अपोजिट हम क्या बोलते हैं, बड़ा रोड, तो ब्रॉड रोड है ना. ब्रॉड रोड बोले तो वो रोड शैतान का रोड है जो जाता है वेल में जाता है, मगर जो छोटा नैरो रोड है वो हमको हेवन को लेके जाता है. तो इससे हम स्टोरी से हम सीखेंगे कि ये नैरो रोड से हम क्या सीखना है, ये स्टोरी से हम आज सीखेंगे. ठीक है. आज का स्टोरी में से 2 एंट था, उसका नाम, एक का नाम था दानिएल और दूसरा एंट का नाम था नोहा. तो नोहा, ये 2 तो एंट थे, मगर एक बार क्या हुआ, सब जन दानिएल और नोहा एक बेस्ट फ्रेंड है, बहुत बेस्ट फ्रेंड. और वैसा फिर और बहुत सारे एंट्स वो घूम रहे थे, ऐसे वॉकिंग कर रहे थे.
तो उनको सुनाई दी, किसी ने तो आके बताए, अरे पास में जो गार्डन है उधर किसके तो बास्केट में से बहुत सारा सैंडविच, जेली और पूरा ऐसा सैंडविच जेली पूरा उनका बास्केट में से जो बटर है वो पूरा नीचे गिर गया है, तो गार्डन में गिर गया है। तो चलो हम सब जन जाके उधर हम खाने के लिए जाएंगे। तो एंड्स पूरे बहुत खुश हो गए। तो सभी जन क्या करे, जाके वो गार्डन में गए। तो गार्डन में गए तो पूरा सैंडविच, जेली, फिर बटर, ये सब उधर उसके पर पूरा एंड्स घूम रहे थे, पूरा एंड्स घूम रहे थे उसके पर, वो खा रहे थे, फिर वो सब वो अच्छा एंजॉय कर रहे थे। फिर उनके साथ नोआ और दानियल भी था, ठीक है। तो वो पूरा खा के एंजॉय करके खा रहे थे। फिर उनको एक साउंड आया, कैसा साउंड, ऊ ऐसा आवाज आया। तो पूरा जन शौक आए, पूरा जन खा रहे तो फिर उनको आवाज आई, ये कैसा आवाज, सडनली उनको वो आवाज आया। तो और एक बार ऊ ऐसा आवाज आया। तो फिर सब जन बोले ये कहीं का आवाज है। तो सभी जन तो ऊपर देखे, ऊपर एक पार्ट था, ट्री था, ट्री के ऊपर एंट बैठा से, सॉरी आउल बैठा था। ट्री के ऊपर देखे तो एंड्स पूरे ट्री के पास देखे, ऊपर देखे, कहीं का आवाज आ रहा है ये बोल के ऊपर देखे। तो आउल ट्री के ऊपर बैठे थे। तो आउल क्या बता रहा था, आउल का साउंड सुन के बहुत सारे एंड्स आप खाने लगे ये करने। मगर जब आउल जो साउंड कर रहा है उनको किसको भी ध्यान सीधा नहीं है, सिर्फ सब जन देखे सुने और क्या बोल रहे, हाँ ये तो आउल है, ये तो बार बार ऐसा साउंड करता है बोल के उनको ध्यान नहीं दिए। बाद में उन्होंने क्या किया, नोहा और दानियल ने उसको, वो दो जन नहीं ध्यान दिए, बहुत वो रुके और ध्यान दे रहे थे और क्या बताना चाहता है बोल के वो रुक के वो सुनने को तैयार थे। अरे प्रभु और से हमको कुछ बताना चाहता है, हम नहीं जाना चाहिए बोल के, और दानियल ने नोहा और दानियल ने रुक के जो औल की बात सुन रहे थे। फिर सुनते टाइम क्या हुआ, फिर औल और बताया, ऊ के और आवाज किया और बोला, अरे हम नैरो पाथ कर जाना है। औल ने बताया नैरो पाथ पर जाना है हमको, तो चलो हम नैरो पाथ को चुने और नैरो पाथ को जाएंगे, ऐसा वो औल बता रहा था। तो बहुत सारे एंड्स नहीं सुने, मगर नोहा और दानियल ने ये बात रुक के सुन के और औल की बात सुन के फिर लोग औल के साथ जा रहे थे। तो नैरो पाथ पर जब वो सुने और जाना सोचे तभी औल ने उनको फिर दानियल को क्वेश्चन पड़ा, अरे नैरो पाथ बोले तो क्या, औल को दानियल ने पूछा, औल नैरो पाथ मतलब क्या है। तो ऐसा वो बताया। तो औल ने बताया, अरे ये नैरो पाथ बोले तो एक नया यरूशलेम है, उसमें तो बहुत सारा खुशी है और उसमें बहुत सारा आपको उधर खुशी मिलेगा और आपको जो चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा। ऐसा उसने औल ने दानियल को और नोह को बताया। तो फिर वो सुनने लगे औल और क्या बताएगा। तो औल ने बताया, अरे वाह सर, एक नया यरूशलेम बोले तो इतना अच्छा सुंदर है उधर कि उधर पूरा एंजल्स पूरा विंग्स के साथ पूरा सराउंडिंग फिरते रहते, वो घूमते रहते हैं, हम फ्लाइंग होते रहते हैं पूरा एंजल्स, और पूरा उधर खुशी है, वहाँ दुख नहीं है और हमको बहुत खुशी मिलती है उधर नया यरूशलेम में, और हमको क्या चाहिए वो सब हमको
मिल जाता है। ऐसा वो पूरा औल ने उनको बताया। और उतना च नहीं, आपको जो खाने को चाहिए ना वो भी आपको मिल जाएगा। तो अब फिर औल ने बताया नोहा को और दानियल को, तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट खाना कौन सा है, आपको फेवरेट कौन सा अच्छा लगता है। तो दानियल ने चिल्ला के बोला, मुझे चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है बोल के आउल ने बताया। फिर तब तक नोहा बोला, अरे मुझे तो स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। अच्छा, फिर राहुल ने बताया, अच्छा तो ठीक है। तो मगर हमको जब नया यरूशलेम में हम जाते तो उधर तो बहुत सारे आपको खाने को मिलेगा और उधर बहुत खुशी होगी। और जो सैंडविच है, माने तब तक दानियल और नोहा ने दो दिन जोर से चिल्ला के बोल रहे, हमको सैंडविच भी पसंद है, हमको सैंडविच भी चाहिए, जेली भी चाहिए और बटर भी चाहिए। ऐसा वो चिल्ला चिल्ला के दोनों भी बोल रहे, दानियल और नोआ आउल को बता रहे। तो दानियल, फिर आउल ने हंसा। फिर आउल ने बताया, हाँ हाँ आपको स्वर्ग में ये सब तो सारे मिल जाएंगे, मगर जो सैंडविच है इधर जैसा नहीं, हेवन में तो एंट का जो हिल है ना, आपने एंट का हिल देखे बच्चों, एंट का हिल जैसा रहता वैसा सैंडविच वहाँ बड़ा सैंडविच रहता। तो दानियल और नोवा को बहुत अच्छा लगा, इतना बड़ा सैंडविच, हाँ उतना बड़ा सैंडविच मिलेगा आपको। और स्ट्रॉबेरी बताया ना आपने नोहा, तो स्ट्रॉबेरी एलिफेंट का जो हेड है ना, उसका सर, उतना बड़ा स्ट्रॉबेरी हमको नया यरूशलेम में मिलेगा। तो इतना अच्छा उनको लगा। तो फिर उन्होंने मुंह खोल के, अरे वाह, तो इतना बड़ा बड़ा अच्छा चीज मिलेगा उधर है नया यरूशलेम में। होए बोले, औल ने बताया, बहुत सारे, इससे भी ज्यादा आपका जो फेवरेट है आपको सब नया यरूशलेम में मिल जाएगा। तो फिर बहुत नोहा को और दानियल को बहुत खुशी मिली और उनके मुंह में से पानी आने लगा, इतना अच्छा, अरे वाह खाने की चीज पूरा इतने अच्छे अच्छे है बोल के उनको बहुत अच्छा लगा। तब तक आउल ने बताया, इतना नहीं, और एक बात है, इतना वंडरफुल हेवन है, नया यरूशलेम है। नया यरूशलेम मतलब क्या बच्चों, हेवन है वो, हेवन। तो नया नया यरूशलेम में और एक वंडरफुल है। तो नोवा और दानियल ने बताया, वो क्या है हमको बताओ बताओ, वो बहुत इंटरेस्ट थे। तो उन्होंने बोले, उतना स्पेशल नहीं, स्पेशल बोल के अपना जीजस रहता उधर, मेन अपना स्पेशल जीजस है उधर। जीजस अपना नया यरूशलेम में रहता है, उधर बहुत सारा खुशी है, हमको उधर रोना नहीं ना कुछ दुख नहीं, हमको सब सारे जो चाहिए हमको मिलता है। और जीसस का जो है फेस है, शाइनिंग फेस है, जैसे कि सन, आपने देखा ना बच्चों, सन हम देख सकते कि ब्राइटनेस हम नहीं देख सकते, उससे भी ज्यादा ब्राइटनेस जीसस का फेस है। काका ऑल ने दानियल को और नौ को बताया, उससे भी ज्यादा ब्राइटनेस जीसस का फेस है, इतना ब्राइटनेस, इतना ब्यूटीफुल जीसस, मगर हमको भी बहुत प्यार करता है। तो कैसा प्यार करता है, तो उसने आउल ने बताया, जैसे कि हम जब हमको ठंडी लगती है तो हम क्या लेते बच्चों, ब्लैंकेट लेके सोते ना, तो ब्लैंकेट जैसा। तो प्रभु यीशु, आउल ने बताया दानियल को, नोवा को, कि हमको ब्लैंकेट से कप मतलब छुपा के, ब्लैंकेट से ढक के, जैसा हमको प्रभु उससे ब्लैंकेट से भी ज्यादा वार्म करके वो हमको प्यार करता है, हमको बहुत सारा प्यार करता है प्रभु यीशु, ऐसा उसने बताया। तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है, फिर उनको बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा प्यार करता है, तो बहुत खुशी की बात है। तो बाद में बहुत खुशी होती है, अरे प्रभु हमसे इतना प्यार करता है और प्रभु का फेस इतना ब्राइटनेस और जीसस इतना ब्यूटीफुल है और तो भी हमसे इतना प्यार करता है। हाँ हाँ बोले। तो फिर नोवा को और एक क्वेश्चन पड़ा, तो नोवा ने बताया, ठीक है, तो हम
वो पाथ में जाने के लिए हम कैसे जाना चाहिए? नैरो पाथ में हमको फिर पहला सुने, उसके पहला उन लोग सुने, तब जब जीसस का जो प्यार है, जीसस का उधर है नया यरूशलेम में हमको खाने का चीज सब मिलता है, वो सुने बाद इतना एक्साइटमेंट हो गए नोआ और दानियल ने, पूरा जंपिंग से उड़ी मार रहे, इतना खुशी हो गया उनको, वो अप एंड डाउन से खुशी मार रहे, वो जंपिंग कर रहे पूरा, और इतना खुशी हो गया उनको, हमको नया जीसस चाहिए, हमको नया यरूशलेम चाहिए, जीसस हम कितना प्यार करता है, हमको जीसस चाहिए, ऐसा वो बता रहे थे। क्योंकि दानियल और नोआ कभी भी डेली उन लोग बाइबल पढ़ते थे, बाइबल प्रेयर करते थे, तो उनको जीसस का प्यार, जीसस के साथ उनको बात करना, जीसस का आवाज सुनना उनको बहुत अच्छा लगता था। इसलिए वो पूरा हमको नया यरूशलेम में हम भी जाना चाहते हैं, हमको भी जीसस चाहिए, ऐसा बोल के वो खुशी से जंप करते थे। बाद में एक बार फिर और नोआ ने उसको औल को क्वेश्चन पूछा कि नैरो पाथ बोले तो क्या, और नैरो पाथ में बोले तो हम कैसे जाना चाहिए नैरो पाथ में? तो बोले तो तभी औल ने बताया, नैरो पाथ मतलब वो नैरो बहुत छोटा रोड रहता है, छोटा रास्ता, मगर बड़े रास्ते भी बहुत सारे रहता है, वो ब्रॉड रहता है, दिखने के लिए सुंदर सुंदर रहता है, ब्यूटीफुल से रहता है, मगर वो रास्ता जो रोड है वो हेवन, जो ब्रॉड रोड है वो हेवन को नहीं जाता, वो हेल को जाता है, वो नर्क में लेके जाता है, वो रास्ता बुरा है। मगर जो नैरो रोड है वो छोटा रास्ता है, उससे हम गए तो प्रभु हमको हेवन को लेके जाता, और उससे हमको कठिनाई होगी, मगर प्रभु हमको, हमारे साथ प्रभु रहेगा। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमको नैरो पाथ से ले जाओ, हमारे साथ आप रहना प्रभु। ऐसा आप जब प्रार्थना करते तो प्रभु हमारा साथ रहता, और प्रभु हमको नैरो पाथ से हमको चलाता। मगर औल ने बताया, जो नैरो पाथ आपने चूज किया उसमें हम स्थिर रहना चाहिए, और हम दूसरा रोड को, ब्रॉड रोड को नहीं जाना चाहिए, मगर हम नैरो पाथ में स्थिर में रह के हम जाना चाहिए, तो प्रभु हमको सहाय करेगा। तो ठीक है बोले। नोआ और दानियल को इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर उन लोग बोले औल को, अच्छा हमको भी नैरो पाथ चाहिए, और हम भी इसमें स्थिर रहेंगे, और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, और हम नया यरूशलेम को पहुंचेंगे। तो फिर उसने उससे बाय बाय करके औल को उन लोग चले गए। तो प्रभु, फिर हम देखेंगे बच्चों, इससे प्रभु यीशु भी हमको लूक का अध्याय, लूक का पुस्तक में निकालो 13 अध्याय, 13 चैप्टर, लूक 13 चैप्टर, 24 वर्स। तो इससे आप सब जन उसमें पढ़ो बच्चों। उसमें क्या लिखा है कि नैरो पाथ में जाना बहुत कठिन है। वो नैरो पाथ हम चूज करते हैं, उसमें सारे जन, जब प्रभु ने पृथ्वी पर थे, तो बहुत सारे जन प्रभु को क्वेश्चन पूछ रहे थे, प्रभु जी हेवन को जाने के लिए सभी जन, बोल तो सारे जन हेवन को जा सकते क्या, ऐसा प्रभु को क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो प्रभु ने ये वचन दिखाया कि नहीं, नैरो पाथ में जो जाना है वो बहुत कठिन है, तो हम तो कठिन को कोशिश करना चाहिए। तो हेवन को जाने के लिए इजी वे नहीं, मगर बहुत कठिन है, मगर प्रभु के साथ हमारे साथ रहे, हम प्रार्थना करें, तो प्रभु हमको चूज करेगा। प्रभु उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया, एक व्यक्ति रहता, वो व्यक्ति क्या किया, पूरा हेवी, पूरा उसका बोझा, जो काट लोड बोल के बैलगाड़ी जैसा रहता है ना पीछे, काट लोड, तो उसके पर पूरा बोझा
उस बंद के बहुत बोझा लेके वो खींचते 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 जा रहा था। जाते टाइम मगर वो व्यक्ति किधर जाने वाला था? हेवन को जाने वाला था, नया यरूशलेम को, स्वर्ग को जाने वाला था। मगर उसने उसके साथ वो किधर जाता 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 खींचता जाता जाता जा रहा था। मगर उसको नया यरूशलेम को जाना है, तो फिर उसने खींच के देखा, तो ठहर के देखा, तो उधर डोर तो बहुत छोटा है, जो स्वर्ग को जाने के लिए यरूशलेम को, तो वो जो डोर है वो बहुत छोटा है, उसमें से जाना इम्पॉसिबल। तो फिर उसको तो वो सोचने लगा, अभी मैं कैसा जा सकता, मेरे को जाना बोले तो इसमें बहुत कठिन है। अभी मैं जा गए तो मेरा जो लोड है वो पीछे, मैं उसको कैसा लेके जा सकता। तो इमेज में तुम देख सकते बच्चों, जो लोड है वो बहुत हेवी लोड है। वो व्यक्ति किधर भी जाता तो वो लोड लेके जाता, मगर उसको अभी ये छोटा डोर है हेवन को जाने के लिए, तो वो डोर से उसका जो बोझ हेवी लोड है वो नहीं जा सकता। तो उसने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश कर रहे उन्होंने। फिर उसने क्या किया, वो उसको छोड़ के जाना नहीं बोल के उसने क्या किया, ठहरो, मेरे को तो मैं तो जा सकता मगर मेरा हेवी लोड नहीं जा सकता सोच के उसने क्या किया, फिर वो पूरा जो रोड दूसरा और एक डोर है क्या, ऐसा उसका वो सोचने लगा, ठहर के सोचने लगा, मैं कोशिश करूंगा और एक डोर है क्या इसमें बोल के उसने जो काट लोड है वो बाजू में रखा और पूरा दीवार पर घूम रहा। किधर देखे तो भी दीवार अच्छा आ रहा मगर डोर तो नहीं आ रहा। मगर उसने बहुत कोशिश की, उसने इधर उधर पूरा घुमा मगर उसको दूसरा डोर नहीं दिखा। तो उसने कोशिश की, अभी मैं फिर बाद में और आया, फिर उसने बाद में देखा वो डोर के पास और जाके देखा, अभी मैं क्या करूं, ये डोर के कैसा जाना, ये डोर के पास मैं कैसा अंदर जाऊं, वो सोचने लगा। तब उसने सोचा अभी मैं तो जाना कि वह मेरा हेवी लोड तो जाना, ये दो जन को में कौन सा तो एक मैं चूज करना चाहता हूँ। अभी मैं अकेले तो जाना नहीं तो लोड तो जाना, ये दो में कौन सा एक, मगर दो भी हेवन को नहीं जा सकते। तो उसने पहला जाके वो डोर ओपन किया और उसने देखा, वो इमेज में देख सकते बच्चों, वो अकेला सिर्फ आधा जा सका मगर उसको जाना बहुत कठिन है, उसमें से जाना बहुत कठिन है। बोल तो इसका मतलब क्या है, वो डोर कौन है बच्चों, वो डोर प्रभु यीशु है। और जो लोड है वो हमारा पाप का लोड है। जो हेवी लोड था ना वो व्यक्ति का जो गाड़ी पर, वो पाप का लोड है। जो हम पाप जो करते हैं, जो झूठ बोलना, चोरी करना, बाइबल नहीं पढ़ना, प्रेयर नहीं करना, ये सब सारा पाप का बोझा है। ये बोझा से हम हेवन को नहीं जा सकते। तो वो व्यक्ति भी बाद में उसको डिस्कस करना पड़ा, वो क्या करना उसको समझा नहीं। तो इसलिए वो मेन डोर, जब तक प्रभु के यीशु के पर हम विश्वास नहीं करते तो हम स्वर्ग को नहीं जा सकते। इसलिए मेन डोर हमारा कौन है, प्रभु यीशु है। हम भी नया यरूशलेम हेवन को जाना है तो हम भी एक चूज करना। हमारे साथ पाप नहीं आ सकता हेवन को, हम अकेला जाना पड़ता है। मगर जब जाना चाहिए हम डायरेक्ट ऐसा डोर में से नहीं जा सकते। वो डोर कौन है, प्रभु यीशु है। हमारा पाप, छोटे छोटे पाप भी हमारा प्रभु क्षमा करे तभी हमको प्रभु प्रवेश करेगा स्वर्ग में। नया यरूशलेम में पहला हम एंट हमको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया कि नया यरूशलेम में बोले तो हेवन है। हेवन में क्या है, बहुत सारा खुशी है। हेवन में कौन है, जीसस है। हमको वहाँ कुछ भी काम करने का जरूरत नहीं, ना दुख है ना रोना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ खुशी है। वहाँ प्रभु यीशु हमारे साथ रहता है, इसलिए हमको आनंद खुशी मिलता है। उधर हमको जो चाहिए वो सब सारा हमको प्रभु देता है। तो हम भी हाथ चूज करना चाहिए बच्चों कि
हमारा जो छोटे छोटे पाप रहे तो हम नैरो पाथ पर नहीं जा सकते। हम अगर ब्रॉड रोड जो अट्रैक्टिव है वो रोड पर हम चूज किए, बहुत सारा रास्ता है, बड़े बड़े रोड्स है, वो अट्रैक्टिव करते हमको। अगर हम उसको चूज करें तो हम स्वर्ग को, नया यरूशलेम को नहीं जा सकते। अगर हम छोटा नैरो पाथ यूज करें, उसमें कठिनाई हुई तो भी हम प्रेयर करें तो उसमें जा सके। तो इसका अंदर से किसके द्वारा जा सकते हैं? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मार्ग सत्य जीवन मैं हूं बोला प्रभु, मेरे अनुसार आज तुम स्वर्ग जा सकते, ऐसा प्रभु ने वचन में दिया है। तो हम भी आज चूज करना, तुमको हेवी लोड हो, पाप का बोझा से हम जाना है तो प्रभु हमको नहीं लेगा। तो लूक 13:20 से 22-30 आप पढ़े, घर में पढ़ना, उसमें पूरा स्पष्ट से प्रभु बताया। अगर हम पाप से हम कितना भी कोशिश करें तो प्रभु हमको पहचाने नहीं। प्रभु जी दरवाजा खोलो बोले तो भी प्रभु हमको नहीं खोलेगा। प्रभु मैं तो तुम्हारे संडे स्कूल में मैं आता था, मेमोरी वर्स करता था, गाना गाता था, तो प्रभु आपको बताएगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो मैं नहीं जानता। तो एक कठिन परिस्थिति में ना गिरे, इसलिए प्रभु हमको और एक बार स्टोरी से बात कर रहा है कि हम दो में से कौन सा, तो एक चूज करना और हम नैरो पाथ चूज करें तो हमको बहुत सारा खुशी है। अगर है ब्रॉड रोड, दूसरा रास्ता अट्रैक्टिव रास्ता हम चूज करें तो हम हेल में जाते। हेल बोले तो क्या बच्चों? नरक। वहां पूरा शैतान का अंडर में जाते, हम शैतान के बच्चे हो जाते, पूरा नरक में डाल के उधर जलाते। मगर अभी जले तो मरते नहीं, मगर हम तड़पते रहते, मगर मरण हमको नहीं आएगा। वो तो बहुत डेंजर है ना। तो नरक हमको नको, हमको क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए। प्रभु यीशु हमको चाहिए कि नहीं? तो नोवा और दानियल भी कितना खुशी से उन लोग जम किए कि हमको जीसस चाहिए, नया यरूशलेम चाहिए, हमको स्वर्ग जाना है, हम नैरो पाथ से जाएंगे। ऐसा हम भी चूज करना बच्चों कि हमको भी नैरो पाथ में जाना है और प्रभु यीशु के साथ हम रहना है, तो हम भी चूज करना है। और हमारे जो पाप है, कितने बार तो झूठ बोलते हैं, मम्मी पापा का बात नहीं सुनते और बाइबल नहीं पढ़ते, प्रेयर नहीं करते, ये सब सारे पाप हो प्रभु के पास क्षमा मांगे तो प्रभु हमको स्वर्ग में लेके जाता। ठीक है, प्रभु हमको सहाय करे, नैरो पाथ में जाना के लिए हमको प्रभु सहाय करे। प्रेज लॉर्ड बच्चों। So children, come on knees. So let us also take a wise decision. Like Aunt Daniel, Aunt Noah, they took a wise decision to go in a narrow path, isn't it? So you want a broad path? You want a broad path or a narrow path, children? Yes, broad path is very attractive, isn't it? Broad path is very attractive. Very lot of worldly pleasures are there, lot of things that may attract you. Movies will be there, TV serials will be there, cartoon shows will be there, or many other things will be very attractive. And worldly fashions are there. But with all these things, can the man enter into the narrow gate, narrow door? Was the man able to enter into through the narrow door? No, that was the burden, right? That was the burden. He wanted to enter into the narrow door along with his burden, isn't it? Along with all the burden. What is the burden? All his sins. All our sins are burden. So with all our sins, we can't enter into the narrow door. So what we need to take? The wise decision, like Aunt Daniel and Noah. What they took? They heeded to the owl's voice, right? Who will go into the narrow path? What owl was shouting? How owl was shouting? Who will go? Who will go into the narrow path? Right? Then who heard?
all the ants are running. Huh? And the ants did not hear, oh, some blabbering is coming on. So they did not heard the voice of owl. Only two these good ants, like you all, heard the voice of owl and took a good decision to go into the narrow path. And even also the man also, right? He wanted to leave all his for the sake of going into heaven. He did not want to the burden, right? So many times we don't want to leave all our bad things, but still we want to enter into that heaven. Is that possible? No, right? Today we understood, na? With all our sins, we cannot enter into the heaven. We should leave them. Then only we can enter into the narrow door or the narrow path. Okay. So let us all go into the narrow path. Yes. And where the narrow path will lead us? It will lead us to heaven. Heaven is a beautiful place, right? Where there is no sickness, no studies, no doing of homeworks, all the time playing with only our Lord and Savior Jesus Christ. We will be playing, we can play with Him. And we have lots of food also, right? Yes or no? We have the song, na? In my daddy's house, we have lots and lots of foods, fruits, everything available. Whatever we have, we can. All the good food is available, not like a junk food. So all the good foods are available in heaven. It's a good place, beautiful place. Only who can go? Those who have chosen to go into the narrow path. So choosing the narrow path means what they need to do? Leaving all the burden, all our sins. You should leave and enter. Without leaving with that burden, if you want to enter, it is impossible. So shall we come on our knees? How we can leave? Just small prayer, short prayer. Lord, forgive me, Lord. Yes, there's so much of burden on me. So many sins I did. Many times I was disobedient. Many times I could not obey unto your voice. Many times you were talking to me through the stories, but I was not able to give my heart to you. So forgive me, Lord. Henceforth, I would be like a good boy, being obedient, leaving all my sinful nature. I don't watch movies. I don't say lies. I don't follow the worldly fashions. Everything. Shall we leave them? Okay. So come on, knees. Come on, knees. We'll do a small prayer. We'll confess all our sins. Close your eyes. Lord will remember you where you had been wrong. When the Lord is remembering you, reminding you, children, humbly accept. Yes, Lord, I did this. I am a sinner. When you humbly obey and accept that, then confess your sin, He is faithful, children. He does not show your sins, but He will forgive all your sins and will accept you as His child and will take you into heaven. Okay, so don't worry, don't feel bad when your sins are remembered by Lord. Okay, don't feel guilt, but ask Jesus to forgive. He is faithful. In John 1:9 it is written, when we confess our sins, He is faithful to forgive and He will cleanse us from all our sins. The blood of Lord Jesus Christ will cleanse us from all kinds of sins. Be it be worst. Also, don't worry. Don't feel so many sins I did. Okay. Don't worry for everything, but trust in the Lord and confess all your sins. Don't look here and there, children. Be in prayer and let us all pray. Repeat after me. Loving Jesus, thank you for coming to this world and showing me the way to heaven. Lord, kindly remove all my burden in the precious blood. Cleanse me. I had been doing many
wrong things, and also saying bad words, hurting words. Forgive all my sins. I was disobedient to my parents. I was disobedient to the word. Forgive me, Lord. Cleanse me, Lord. Take me through the narrow path and accept me in heaven. I pray in Jesus' name. Amen. Okay, children. Very good. Now note down the memory verse. What is the memory verse? John Gospel, chapter 14 and verse 6. John Gospel, chapter 14 and verse 6. You're all doing the activities very nicely and you're also reciting the memory verse. But if you are not yet doing, I request them also to do because you have already received the gifts, na? Very nice gifts God has kept for you. So in future, if you want to receive more and good gifts, if you want to be blessed more in all the things, then you should be obedient. Obedient in reciting the memory verses also. Okay, children? Okay. Can someone read it louder? John 14:6. Hmm. Hmm. But by me, only by the Lord Jesus Christ, only through the Lord Jesus Christ, only we can enter into the heaven. He is the way to heaven. What is the way? You might be wondering when you read this verse, why Jesus Christ has said, I am the way. What is the way? Now you understood, right? What is the way? Why he has said he is the way? The way is going to heaven. He is the way that he will take you to heaven. Okay. All right. So remembering this story, please recite the memory verse without fail. And now we will watch the memory verses videos also. All right. Sit properly, everybody, and let us watch the memory verses videos. The Lord, James 1:12. Blessed is the man that endureth temptation and tries to have the crown of life. Thank you. Praise the Lord. Sunday's memory verse. James 1:12. Bless the man who endures temptation, for when he has been proud, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. James 1:12. Praise the Lord. Sunday's memory verse, James 1:12. Blessed is the man who remains steadfast under the trial. He who stands for the test will receive the crown of life, for the God has promised those who love him. Thank you. Praise the Lord. Sunday's memory verse is James 1:12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord had promised to them that love him. Thank you. Okay, children, very good. Silent claps for all of you. So now let us move on to the activity.
ప్రెసిడెంట్ పిల్లలు బాగున్నారా? కొంచెం ముందు మైక్ ప్రెసిడెంట్ పిల్లలు బాగున్నారా? మీరందరూ ప్రభు కృపను బట్టి మీరందరూ బాగున్నారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉంటున్నాము. స్టోరీ విన్నాం కదా, చాలా బాగుంది కదా స్టోరీ. 2 మార్గాలు కదా, ఒకటి ఇరుకు మార్గము, 2 విశాల మార్గం కదా. మరి స్టోరీ విన్నాం కదా, మరి స్టోరీలో ఏమేమి చూసినాము అవన్నీ కూడా మనకి గుర్తుండాలి. అవన్నీ గుర్తుంటేనే కదా మనము హెవెన్కి వెళ్తాము. మనం అవన్నీ గుర్తున్నప్పుడు ప్రేయర్ చేసుకుంటాము, బైబుల్ చదువుకుంటాము. అలా చదువుకున్నప్పుడే కదా జీసస్ దగ్గర పాపం ఒప్పుకున్నప్పుడే హెవెన్కి తీసుకొని వెళ్తాడు కదా. మరి మనకి స్టోరీ గుర్తుండాలంటే ఏం చేసుకోవాలి? ఏదైనా ఒకటి మనకి గుర్తుగా ఉండాలి కదా. ఈ ఏం ఏం కనిపిస్తున్నాయి? 2 మార్గాలు కదా. ఇలా 2 మార్గాలు, ఒకటి ఇరుకు మార్గము, విశాల మార్గము. ఇరుకు మార్గము హెవెన్కి తీసుకొని వెళ్తుంది. తర్వాత విశాల మార్గం వచ్చేసి హెల్. ఏముంటది? హెల్, నరకము. దాంట్లో అగ్ని కనిపిస్తుంది. హెవెన్ లో ఏమేమి కనిపిస్తుంది? అవి మేఘాలు కనిపిస్తున్నాయి కదా. అవి హెవెన్ లోకి కొంచెం మనకి కష్టంగా ఉంటది, కానీ ఇరుకు మార్గం కాబట్టి కొంచెం కష్టం ఉంటది పోవడానికి, మనకి ఇష్టం ఉండదు. కానీ అక్కడ కష్టం ఉన్నా కానీ ఏమేమి ఉంటారు? ఎవరు ఉంటారు అక్కడ? మెయిన్ జీసస్ ఉంటాడు కదా, మనకి జీసస్ ఉంటాడు. తర్వాత అక్కడ ఏమేమి చూసినా మనం స్టోరీలో ఫుడ్స్ ఉంటాయి, తర్వాత ఏంగెల్స్ ఉంటారు, తర్వాత ఇంకా హెవెన్ లో ఇంకా ఎంతో సంతోషంగా ఉంటది, హాయిగా ఉంటది. కానీ విశాల మార్గం వచ్చేసి మనకి చూసేదానికి ఎంతో విశాలంగా ఉంటది, కానీ మనకి అది ఎక్కడికి తీసుకుని వెళ్తది? హెల్, నరకానికి తీసుకెళ్తది కదా. నరకంలో ఏముంటది? అగ్ని. మనకి చిన్న ఏదైనా కాలితేనే మనకు ఎంతో బాధ అట్లా ఉంటది కదా. కానీ మనం కూడా ఈ విశాల మార్గాన్ని కోరుకుంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా అది అగ్నిలో పడి మనము కాలుతా ఉంటాము కదా. అది మనకి సంతోషకరమా, బాధ కదా. కాబట్టి మనము ఈ 2 మార్గాల్లో మనం ఏం ఎంచుకోవాలి? ఇరుకు మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి కదా. ఇది యాక్టివిటీ ఎలా చేయాలంటే 2 షీట్లు తీసుకోవాలి. నేను ఒకటి వైట్, ఇంకోటి కలర్, మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోండి. ఇట్లా 2 దారులు వచ్చేసి ఇట్లా డ్రా గీసుకోవాలి. ఒకటి ఇట్లా చిన్నగా ఇరుకు మార్గం లెక్క గీసుకోవాలి, ఒకటి ఇట్లా విశాల మార్గం లెక్క డ్రా గీసుకొని, లేదంటే మీరు వైట్ షీట్ మీదనే ఏదైనా మీ ఇష్టం డ్రా గీసుకొని కలర్ వేసుకోండి. లేదంటే ఇంకొక కార్డు తీసుకొని ఇట్లా డ్రా తీసుకొని కట్ చేసుకొని ఇట్లా ప్రెరకలేసి అంటించుకోవచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ డోరు గోల్డెన్ డోరు, ఇక్కడ డోరు. తర్వాత ఇక్కడ క్రౌన్, జీసస్ కి క్రౌన్ దేని చూస్తుంది? జీసస్ కదా, జీసస్. తర్వాత ఇట్లా బ్లాక్ లో నరకానికి వెళ్ళడానికి పాపమే కదా గుర్తు, ఇట్లా తీసుకోవాలి. తర్వాత ఇక్కడ హెవెన్ లెక్క ఇక్కడ రాసుకోవాలి. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకా మేఘాలు అట్లా వేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి హెల్, అగ్ని. ఇక్కడ హెల్ ఏముంటది? అగ్ని కదా. ఇది వేసుకుంటేనే మనకి గుర్తుంటది ఏక మార్గంలో ఏమి ఉంటుందో మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట. తర్వాత మెమరీ వర్డ్స్ జాన్ 14:6 అనమాట. ఏమైనా అక్కడ జీసస్ చెప్తున్నాడు కదా, నేనే మార్గము, సత్యము, జీవము, నా ద్వారానే తప్ప ఎవడును కూడా తండ్రి వద్దకు తీసుకొని రాలేడని కదా. మనము చక్కగా మెమరీ వర్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి. మెమరీ వర్స్ కూడా చక్కగా నేర్చుకుంటే మనకి ఇక మార్గాలు అనేవి మనకు గుర్తుంటాయి. మనము హెవెన్ కూడా ఎంచుకుంటాం కదా మనము. ప్రైజ్ రాల్ పిల్లలు, అర్థమైంది కదా ఇది ఎలా చేయాలో? ఫస్ట్ డ్రా గీసుకోవాలి. డ్రా గీసుకొని ఇట్లా కట్ చేసుకోండి, లేదంటే మీరు ఇక వైట్ షీట్ మీదనే ఇట్లా డ్రా చేసుకొని కలరింగ్ వేసుకోండి. ఇట్లా మెయిన్ రోడ్డు, ఇక్కడ ఇట్లా క్రౌన్, ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక డోరు, తర్వాత ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ లో ఇట్లా వేసుకోవాలి. తర్వాత హెల్, ఇట్లా అగ్ని లెక్క ఇట్లా వేసుకోవాలి. తర్వాత హెవెన్ లో
ఇక్కడ మేఘాలు అవి చూస్తాం కదా, అవన్నీ కూడా అట్లా గుర్తుగా వేసుకోవాలి. తర్వాత మెమరీ వర్డ్స్. అర్థమైంది కదా? ప్రైజ్ రాల్. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ రాల్ పిల్లలు. Okay, children, I hope you have understood. Can you see it properly now? There are two ways, right? One, you need to simple, very simple it is. Two ways you need to draw. One is showing a broad way and another one is a narrow way. And the narrow way leads to where? Huh? Heaven, right? We all think because it's heaven, there will be so many people entering in, but it is not correct. Now we have understood, na? Those who have been washed in the blood of Jesus, they only can enter into the heaven. That's why it is narrow way. And it is actually a tough path, but compared to the broad way. And the broad way leads to where? Hell, right? So that we need to draw. Here you need to draw the hell at the end of the road, and here at the end of the road you can draw colorful heaven. How much ever you know about heaven you can draw. According to your imagination you can draw. You need to copy exactly like this, but whatever you know that in the clouds where you can see the New Jerusalem city, that you can draw and show. Okay, and only one door, that is the cross. You need to put the cross. That is Jesus is the way to the heaven. Okay, children. And below that you can write down your memory verse. I hope you all understood. And now it's the time to show your activities. And after that, Leo will be reciting the memory verse. Show everyone, children. All of you share the memory activities. Okay, very good. Silent claps for everyone. All of you have done beautifully. Ishran, Samson, Shannon, Ivan Kohat, and Dolly, Olive. Just one picture. You all have done very nicely, children. So for all of you, silent claps. Okay? All right? Okay. Now, Leo can recite the memory verse. Leo, unmute yourself, turn on the video. చెప్తానన్నాడే. Auntie, can you hear me? Yeah, I can. Praise the Lord, Auntie. Praise Lord. James 1:12. Blessed is the man that endureth the temptation, for when he is tired, he shall receive the crown of life which Lord hath promised to them that love him. Thank you. Praise the Lord. Very good. So silent claps for Leo also. And Jonah, Jonathan, I request you also to do the memory verses. Okay? Okay, dear? All right. And as we have learned in the last week, we need to take the trials, right? Not a safe road, not a happy road. Broadway is happier. It looks very attractive, but still we need to take the narrow path. I hope you are all ready to take and go into the narrow path, and you have already in the narrow path. Okay? And finally, let us all sing birthday song for Eshraj. I request you all to stand up, children. Stand up.
Let us sing happy birthday song for Eshraj. Eshraj, we wish you all happy birthday and may God bless you, dear. Happy birthday to you. Only one will not do. Take the gift of salvation, and you will have to. Happy birthday to you. Only one will not do. Take the gift of salvation, and you will have to. Okay, silent claps. Okay, very good. Sit down. And let us all remember Eshraj in our prayers. Okay, children? Okay. So please come on your knees. We'll close with a short prayer. Come on your knees, children. Gracious and loving Heavenly Father, mighty Lord, God of all grace, remembering thy goodness, we again praise you, we adore you, dear Lord. Thank you for being with us from the beginning to the end, dear Lord, and thank you for helping us, Lord, though there were some network issues and interruptions were there, but you have helped, led us smoothly, dear Lord. We praise you for thy goodness, Lord, and Lord, as we have learned in today's story, help all the children to be in the narrow path, dear Lord. And I believe that everybody has given their hearts to you, leaving all the burdens, dear Lord. Lord, help them to be separated from this world completely and only walk in the narrow path, Lord. And you have already shown the way to the heaven. So help all of us to be in the path too, so that we may one day see you in the heaven, dear Lord, and touch each and everybody's heart, dear Lord, and help them to stand firmly in the decision which they have taken, dear Lord. And bless all of us, dear Lord, and bless all the children who have joined and still who could not join, Lord. Help them to watch live also and be blessed, dear Lord, and Lord, who are watching, and bless them and help them to be regular and in reciting the memory verses, dear Lord. And thank you for the gifts which you have given unto our dear children, dear Lord. And Lord, bless them abundantly and help them to understand thy love and thy goodness in their lives, dear Lord. And Lord, once again, remembering thy loving kindness in this pandemic, bless, Lord, everybody, give them good health. Especially, we are remembering Eshraj in this evening time, dear Lord. Thank you for being with him in all these years, and you have crowned him with with a new year in his life, dear Lord. Bless him, Lord, and Lord, help them to help him to be, Lord, blessed by you, dear Lord. And Lord, especially shine thy face upon him so that he may be blessed and kept under thy arms, dear Lord. And bless all the family. Bless Sarah as well, and help her also to be like her brother, dear Lord. And Lord, bless Eshraj, all the pain and the labor that he is taking and reciting the memory verses and doing the activities and listening the stories carefully, dear Lord. Bless all his sincerity, dear Lord. Help him to be faithful until the end, dear Lord, or until thy coming, dear Lord. And bless all the children to be faithful enough, Lord, understanding thy faithfulness in all of our lives, dear Lord. I once again thank you for all thy goodness. I ask this prayer in Jesus' precious name. Amen. So praise Lord, children. We will meet you back on next Sunday at 5 o'clock.